Morning, students. Let's start with the review. Review бастайық. Review кім жасаушы еді? Өздері біледі ойдың да өздері. Okay. Кімнің кезегі еді? Whose turn? Давайте. Так, мен мына жерден қарай салайын. Ұмытып қалдым адамдар. Раушан мен есім бір группада. Иә. То есть біреу ана группада ғой. Сендерде кім бар? Раушан ба, есім ба? Есім. Есім дайын ба? Ағай ол бірақ жаңа жазған кіре алмай отырмын деп. Есім. Ну ладно, кіре алмай отырса, ладно. Басқа ревью айта алатын бар ма? For the last lesson. Содан кейін бастаған кезде былай айту керек. At the last lesson емес та, on the last lesson. Негізі on. Сендер постоянно at деп айта бересіңдер. On the last lesson. Айтпайша. Кім? Махамбет. Okay. Electric field. We learned on the last lesson about electric field. Electric field is the region inside of which charges are under influence. Electric field's vector of electric field formula E equal K times Q over D square. Electric force equal electric times Q2. By the way, the walls are the same, but the direction is different. They will not be equal. Electric fields properties lines. First, originate at positive and terminate at negative charge. Second, never electric fields lines never cross. Third, electric field is always at the tangent. And third, electric fields intensity. Is that all? Болды ма? Yes. Негізі төртеу бар ғой. Төртеу айттым ғой. Төртеу ма? Мен third дедім да, содан кейін. Okay. Intensity. May I ask you to turn on the cameras? Бәрден камераларын қоссаңдар. Что-то біз итак адам аз біз ғой, қоса беріңдер бәрден. So that I can see you. Okay. Slideshow. Okay. On the last lesson, as Mohammed mentioned before, we've covered the electric field, and the electric field, the first main thing is that the electric field is the vector quantity. What does it mean? It means that it has got its own magnitude and direction. Yani bir bağıtı var, yani мәні var. So the electric field indeed can be caused by any charged material. Yani kez келген зарядталған бір дене electric field жасай алады. If you remember, electric field lines originate at the positive poles and terminate at the negative. Мыналардың бәрі electric field lines properties. Сендер айтқан кезде properties of electric field lines деп айту керек. By the way,
electric field дегеніміз кез келген заряд ішіне кірген кезде ол оның әсерінде қалады. Яғни under influence деген сол. Яғни бір зарядты ішіне салған кезде ол по-любому оған әсер етеді деген сөз. Қайтадан айтам, electric field болу үшін бірақ қана charge керек. Формуласы KQ over D square болған. Яғни бір charge болған жеткілікті. Енді екі charge болған кезде, when we have two charges, онда the superposition principle болады. Яғни оны айтпадыңдар. Егер бір нүктеде электрик филдтарды қарастыратын болсақ, онда суммаларын жинаймыз, бірінші бағыттарын анықтап алып, содан математикалық жолмен бағыттарын мәндерін анықтауға болады. Общий электрик филдті анықтауға болады. Енді электрик филд және айтқандай кез келген charged материал тарапынан болып алады. Мына жерде қарасаңдар, осы жерде charged plates, мына plates деп аталады негізі. Pardon. Мыналар plates деп аталады. Plate деген мынандай үлкен бір палочкаларда, мына roads. So one of the sides here is positively charged and the other side is negatively charged. And if you remember, the electric field lines originated positive and terminated the negative. Yani плюста басталып, минуста бітеді. Мына жерде қарасаңдар, мынау electric field lines как раз. Егер electric field lines бір-біріне параллель болатын болса, мынандай, as it's shown in the figure, it means that the electric field is uniform. Uniform деген не деген сөз? Естеріңде болса, electric field'тың өлшем бірлігі Newton per coulomb болған. Newton per coulomb. Мына жерде делік осы нүктеде менде мысалы electric field мысалы 300 Newton per coulomb болса, uniform деген сөз кез келген нүктесінде, мына нүктеде болсын, мына нүктеде болсын, бәр жерде мына параллельный линия болған кез келген нүктеде, мына жерде мысалы кез келген нүктеде, мына electric field бәр жерде 300 Newton per coulomb деген сөз. Яғни мынаның арасында өзгермейді деген сөз. So, first main thing is that if we have parallel lines mean that the electric field is uniform. Uniform деген сөз қайтадан жаңағы бір қалыпты деген сөз. Естеріңде болса, uniform circular motion деген түкеніміз. Ол жерде uniform дегеніміз как раз бір қалыпты деген. То есть мен мына жерде айтып жазып қойын, constant деп жазып қойын. Мынаның ішінде кез келген нүктеде electric field constant. Енді electric field, by the way, мына жерде суретте көрсетілгендей, егер electric field мынандай параллель болса, мына екі plates мына жақта бар деп ойлаңдар. Енді біз мына жақта плюс деп ойлаймыз да, мына жағы плюс деп. Минимум мына жай ойымызда солай ойлаймыз. In our minds, we think that the left side is positive and the right side is negative. Неге? Өйткені electric field lines білесіңдер, қайтадан айтам, плюстан басталып, минуста бітеді. Сол үшін былай бағытталған. Сол үшін мына жақта плюс бар деп елестетеміз, мына жақта минустар. Демек, яғни біз ол electric field'ның ішіне кез келген бір заряд қоятын болсақ, мысалы Q1 деген позитив заряд қойдық. If you place any positive charge here in the electric field, so the force will be in the direction of electric field. Яғни electric field'пен бір бағытта болады. Қарасаңдар. Неге? Өйткені мына жақта плюс деп елестететін болсақ, ол итерген болады. Сол үшін мына күш әсер ететін күш. Онда оңға қарай болады. So, мына бағыты анық деп ойлаймын, түсінікті деп ойлаймын. But the magnitude F1 will be of course E times Q1. Тек қана мына electric field аламыз да, chargeға көп өткен кезде бізде негізі осыған әсер ететін кулон күші болады. Негізі ол логикаға да сай келеді. Неге десеңдер, electric field дегеніміз негізі формуласы қандай еді? KQ over D square немесе R square дейсің, разница жоқ. D square десем де болады. D square дейсің, сендер түсінікті болсын. Онда F по идее EQ, E times Q болған үшін K times Q times Q1 over D square. Сонда мынау как раз мынау кулом заңына келе береді. То есть мына формула, егер біз электр өрісіне бір зарядты қойған кезде, осы формуламен E times Q деп табуға болады.
Енді әртүрлі зарядқа әртүрлі әсер етеді. Қарасаңдар мына жерге плюске былай әсер етеді, оңға қарай кетеді. Бірақ формуласы сондай. Енді дәл сондай күшпен, яғни дәл сондай дегенде күштің формуласы дәл сондай. F2 equals E times Q2. The same logic, but now since the left side is positive here, of course it will be attracted, яғни былай қарай тартылған болады. Сол үшін күштің бағыты мынаған теріс болады, наоборот. So the force applied to a negative charge is in opposite direction with the electric field. Соны мына жерге жазып кетейін. Біріншісі, force applied to positive charge is in the same direction with electric field. Inversely, наоборот, force applied to negative charge is in opposite direction, opposite деген теріс direction with electric field. Яғни формуласы бірдей екеуінкіде E times Q, no problem. Естеріңде болса, electric field'тың өлшем бірлігі Ньютон per coulomb, коломбға өтсем Ньютон шығады. Проблема жоқ. Сонда бізде күштің формуласы дәл F will be equal E times Q. Бірақ оны бағытын анықтаған кезде зарядтың мәніне қарау керек. Заряд позитив па, негатив па? Егер позитив болса, онда сол бағытта бола береді, проблема жоқ. Негатив болса, in opposite direction. Of course. Яғни оңай деп ойлаймын. Suppose that for simplicity, былай деп ойлайық, мысалы, мына жердегі my charge is about, for example, 6 microcoulombs. Indeed, that's microcoulombs. And the electric field is about 10 to the power 4, for example, Newton per coulomb. If I want to find the force applied on it, мына жерде плюс болған үшін бағыттас болады. It will be in the right side, in the right direction, I mean. So I have to multiply E times Q, that's 10 to the power 4 times 6 times 10 to the power of minus 6. So the force here will be applied as 6 times 10 to the power of minus 2 newtons. Or I can write, if you wish, 0.06 newtons. So the direction is clear. Бағыты белгілі деп ойлаймын. In the direction of electric field, since the charge is positive, яғни charge плюс болған үшін, сонымен бағыттас болады. In the direction of electric field. Яғни electric field тек қана осындай бағытта болады деген нәрсе жоқ. Кез келген үстіге де болуы мүмкін, былай проблема жоқ. Бірақ мынаны білу керексіңдер. Егер позитив болса, сонымен бағыттас, негатив charge болса, оған теріс. That's all. Ары қарай кеттім. Жазып алдыңдар ғой, Yeah. Okay. Let's go. Suppose that a small drop of oil of mass of 1 milligram is balanced in air between two oppositely charged parallel plates, as shown in the figure. What's the magnitude of the charge if the electric field between plates is 10 to the power of 4 Newton per coulomb? Енді бірінші біз мына жерде бір нәрсені анықтап алу керекпіз. Before we start, we have to clarify the direction of electric field. Яғни electric field'тың бағыты қай жаққа қарай болады? Бірінші соны анықтап алу керекпіз. Қалай қарай болады деп ойлайсыңдар? Ережесі бар еді, electric field lines. Жоқ, бірінші electric field қай бағытта, соны анықтап алу керек. Opposite деген әлі басқа ешқандай бағыт жоқ қой, қайда opposite? First of all, Минусқа ма?
So we have to clarify the directions. Былай сызып алу керекпіз да. Positive Yani- direction to opposite. Yes, they're starting from positive charge and negative at the terminates at the negative pole деп. Сол үшін бағыты былай electric field. По идее, мен мына жерге былай параллельно сызықтар сызып қоюым керек, көбірек мынау менде uniform electric field болған көрсетеді. Яғни electric field тұрақты болған көрсетеді. Кез келген нүктесінде it's 10 to the power 4 Newton per coulomb at any point. Кез келген нүктесінде. Енді бұған әсер ететін не бар, иә? Electric field бар. Понятно. Electric field қай бағытта? Opposite direction. In opposite direction with the magnet with the electric field. Electric field үстіге қарай қараған үшін бізге мына жерде charge астыға қарай түсу керек, дұрыс қой? По идее, мына жердегі charge бізде мына жерде жазып тұр 10 to the power 4 minus емес, мына жерде плюс болу керек, наоборот. Плюс деп қойық. Да? Сол үшін өйткені мына жерде plus 10 to the power 4 деп тұр. Сол үшін it will be in the direction of electric field. Да, былай үстіге қарай болады. Сол үшін мына күшті қайтып табам. F will be equal E times Q. E times Q, yeah? And since it is in balance, мына жерде балансирован деп тұр. Баланста тұр деген. Баланста тұр болса, қандай тағы да бір күш бар? Әсер етіп отқан бұған? What kind of force we have also? Ауырлық. Yes, sure. Ол наоборот болады, иә, мына жерге. Мен ауырлықты мына жерге P деп қойын, қаласыңдар. So the P, the weight of the object will be mg, of course. Mg. Онда мына екеуі неде? Баланста дейді. So I mean, the force, electric force should be equal to the weight. Негізі мына weight'ты постоянно W деп жазышын, мына жерге P дей салдым. Ладно, бола берсін P. So I can write here E times Q should be equal to mg. What I have to find? I have to find what's the magnitude of charge. So I have to find the Q. So my Q will be equal to, of course, mg over electric field. So my mass is 1 milligram. Gram, that is 10 to the power of minus 3 kilograms. And I have milli, 10 to the power of minus 3 more. That means 10 to the power of minus 6 times 10, since the gravity, and over 10 to the power of 4. So that will come up in a numerator as minus sign. No, minus qausat. That will be 10 minus 10 and 1 here. So that will be 10 to the power of 9 coulombs here. Or I can write it as 1 nanocoulomb. Nano means 10 to the power of minus 9. Түсінікті да? By the way, негізі осындай сұрақ ент-да бар. Мынаған ұқсас сұрақ бар. Бір шаң тозаны дейді, екі плиталар, зарядталған плиталар арасында тепе-теңдікте тұрса деген сияқты осындай бір сұрақ бар негізі ент-да. Okay, next one. Жаздыңдар ғой да? Did you write this? Yeah. Okay, let's go on. A uniform sphere of mass 2 grams is suspended by a non-conducting string. It makes an angle of 37 degrees with the vertical when a horizontal and uniform field is applied. If the charge on the sphere is plus 3 10 to the power of minus 5 coulombs, find the magnitude and direction of electric field. Take the gravity as 10 Newton per kilogram. Okay. So in order to solve the problem, we have to draw the forces. Күштерді бағытын бірінші салып алу керекпіз да. Күш біріншіден қандай бар? Since it has its own mass, массасы болған үшін не бар? Ауырлық, it's always vertical. I'll draw it in the downward direction, so I write it as mg. Ауырлық күші. Енді бір күш оны понятно, ол сол жаққа қарай емес, оң жаққа қарай тартып тұр. Қандай күш ол?
What kind of force? Of course, electrostatic force. Electrostatic force қалай табу керек екенін жаңа көрдіңдер да. If we have an electric field, біз вообще нені табу керекпіз? Electric field'тың бағытын және мәнін табу керекпіз. Қалай қарай бағытталған? Мынау by the way positive charge. Positive charge болған үшін оның бағытын әрі мәнін табу керекпіз. Содан мына жерде егер қаласаңдар, осылай мына бұрыш былай қарай жалғасады, no problem. На линия, то есть осы жер тағы да 37 болады. Again 37 degrees. Біріншіден electric field'тың бағыты қалай қарай бағытталған, соны анықтап алу керекпіз. Давайте 2 minutes think about it. 2 минут берейік. Two minutes. Last minute. I will write here the sine and cosine of the angle. Sine of 37 is 0.6 and cosine is 0.8 if you need it. Okay, time is over. So first of all, I have to draw the parallel lines. Біріншіден, мынандай линиялар сызып алуым керек, былай. Параллельный линиялар сызып алуым керек. Содан ары қарай понятно болады. Енді, since my charge is positive, зарядым плюс болған үшін, не болу керек? Значит, electric field негізі мына күшпен бағыттас болу керек. So the direction of electric field, of course, will be towards the right. My electric field is here. And of course, in order to find the electric field, I can write the formula that is F should be equal to E times Q. But in order to find the E, of course, since the E equals F over Q over charge, I have to find the force here. But I don't know the force. Білмеймін мәнін. Сол үшін мына жердегі баланста болған үшін, мына жерде, yeah, since it's making a balance here, and I have the angle, and of course I have the mass here of this charge that's given already. Онда мына екеуінің арасында қатынасын табамын, байланысын табамын. Сол үшін ойша мына негізі F-ті былай қарай алып келсем болады.
негізі F осы жерде тұр деп ойлаймын. Ол қарама-қарсы катет та. Қарама-қарсы катеттің жанындағы катетқа қатынасы не деп аталушы еді? Opposite side over adjacent. Ол негізі tangent болады. Tangent of 37 degrees, of course, will be equal opposite side, yani F over P, of course, mg. So my force here, of course, tangent дегенім әрине 0,6 бөлінген 0,8 немесе 2-ге қысқарататын болсам 3 бөлінген 4 немесе 0,75 деп жазсам да болады. So the force, of course, will be equal to mg times tangent of 37. Since my mass here is about 2 grams, 2 times 10 to the power of minus 3, sorry, I have to convert it to kilograms, and times g, that is 10, and times 3 over 4. That's 0.75, the tangent of 37. On that, the force, of course, will be equal. That is 3 over 2, because I simplify this 2 and this 4 and this 2. So I'll have 3 over 2, 10 to the power of minus 1. Or that is indeed 1.5 times 10 to the power of minus 1, or that is 0.15 newtons. I have the force. Now, in order to find the electric field, of course, the electric field will be equal 1.5, that's force, times 10 to the power of minus 1, divided by 3 times 10 to the power of minus 5. Or if you wish, I can write it as 15 times 10 to the power of minus 2, over 3 times 10 to the power of minus 5. So I'll have here 5, and this power goes up with the positive sign. Huh? 3 times 10 to the power of 3 Newton per coulomb. Yes, it is 5,000 newtons per coulomb. Негізі 5000 Newton бөлінген кулон. That is the electric field, and that's uniform in the right direction. Оңға қарай бағытталған 5000 Newton бөлінген кулон электр өрісі бар екен. Түсінікті, иә? Yeah. Окей, осыған ұқсас сұрақтар сендерде болады. Сол үшін дұрыстап қарап алыңдар. Now, the next part that I have to come is related to the electric potential energy. Мына жерде electric field болған. Мынаның алдында да electric field пен energy'дің арасында қандай айырмашылық бар деп ойлайсыңдар? Біріншіден, electric potential energy is a scalar. Яғни оның бағыты жоқ. Тек қана мәні ғана бар. So the electric potential energy between any two charges here, if I have two charges at a distance, for example, two positive charges here, of course, I'll have electric potential energy. Again, it's a scalar quantity. That's K times Q1 and Q2 over R, over distance. So you see here, electrostatic force пен немесе Coulomb's force пен қандай айырмашылығы бар? Тек мына жерде R square ғана жоқ, иә? По идее. Негізі R square болатын болса, онда ол не болып кетуші еді? Electrostatic force болушы еді. Бірақ мына жерде менде қайтадан жасалайын. Тек қана R бар. Мына жерде R square болып жоқ. R мен D-ның разница жоқ, мен просто мына жерде суретте R болған үшін R деп жаздым. Қаласандар D деп жазсандар болады. Of course, the unit for electric potential energy is joules, because the energy is measured in joules. So the formula is easy. You see, K times Q1, Q2 over R. And as in the graph show, let's suppose that I have these two charges here, and give them the numbers. Let it be 10 microcoulombs, and let it be Q2 as, for example, 5 microcoulombs, and the distance is about 50 centimeters. So the potential energy is easy to find. Okay, it's easy to find. I'll write here that potential energy equals 9 times 10 to the power of 9. That's 9. Times 10 microcoulombs. Let me write it as 10 to the power of minus 6. And 5 microcoulombs times 5 10 to the power of minus 6. And over
50 centimeters, that is 5 10 to the power of minus 1. So I'll simplify the 5 here, and this goes upward with the positive sign. I'll have here 10 to the power of 10. And since I have here minus 11 here, that will be 9 times 10 to the power of minus 1 joules, or that is 0.9 joules. Сол үшін екі зарядтың арасындағы энергия қандай болып тұр? 0,9 joule. By the way, the main thing is here is that when you calculate the electric potential energy, when you calculate electric potential energy, you have to keep in mind keep in mind the signs of charges. Yani signs of charges деген не? Yani pozitif па негатив па соны ескересіңдер. Жаңағы electric field'та және electrostatic force'та ешқайсында біз жаңағы зарядтың минус немесе плюс екенін ескерген жоқпыз. Неге? Өйткені ол жерде ол тек қана бізге бағыт үшін ғана керек болды. We just need it to show the directions. Yani бағыттарын көрсету үшін ғана оны қолданамыз да. Ал бірақ мына жерде ол маңызды, яғни мына жерде екеуі де плюс болған үшін мен плюс деп есептедім, бірақ біреуі минус болатын болса, онда charge, онда electric potential energy негатив болып кетеді. Енді қараңдар, for like charges as shown in the figure here, бірдей болса зарядтар минусқа көбейтсем де ол плюс болады, иә? Сол үшін алыстаған сайын, бір-бірінен алыстаған сайын не істейді? Азаяды. Ал for unlike charge біреуі минус болған кезде әрине минустан басталады, онда екеуінің көбейтіндісі минус болған үшін барған сайын азайып, нөлге жақындайды. Екеуі симметричны қараңдар. Түсінікті да? So when one of the charges is negative, the electric potential energy will be also negative. Екеуінің біреуі минус болған кезде, по-любому мынау да минус болады. Electric potential energy сол кезде минус болады. Мынаны жазып алдыңдар ғой да? Did you write this? There you go on. Таластыра берейін ба? Yeah. Okay. Find the potential energy of a system of charges Q1 and Q2. That's Q1 is 20 microcoulombs and Q2 is minus 10 microcoulombs when they are at a distance of R1 20 centimeters apart. How does the potential energy change if we separate charges to a distance of R2 40 centimeters? Yani бірінші қаншалықты өзгереді дейді, ja? Potential energy тауып алу керек. Potential energy at first point, that is 9 10 to the power of 9 multiplied by 20 times 10 to the power of minus 6 and minus 10 times 10 to the power of minus 6 and over the distance that's given. Let me convert it immediately to meters, yani metrға аударсылай, times 2 10 to the power of minus 1 дейсалай. So I will simplify the 2 here. This goes upward with the positive sign. Мына жерде 10 болды, 11. Еще мына жерде тағы да бір 10 бар, 12. Онда мыналар бүкіл пауэрлар бір-бірін жойып кетеді. Бірақ мына жерде минус шығады менде. Минус, let me write here, minus 9 joules. The energy between two charges of 20 microcoulombs and minus 10 microcoulombs, they are 20 centimeters apart. Yani 20 сантиметр болған кезде арасы біреу плюс, біреу минус болғанда көрдіңдер ме? Минус шығады. What about the potential energy at second point? Of course, it will have the same logic, 9 10 to the power of 9 times 20 times 10 to the power of minus 6, because the charges are not changed, doesn't change. So 10 to the power of minus 10 is 6. And over 40, I'll convert it to meters, 4 10 to the power of minus 1. I will simplify again this one. That we will have 2. And I'll have, as you calculated, minus 4.5 joules болады, иә? Жаңағы біздің графикке сай болады. Бірінші былай бастады да, содан кейін былай жақында келе тұрды, минустан бастады бірақ.
мына жағы минус болған осылай. Мгм. То есть біз минус 9-нан бастадық, допустим. Minus 9, and at the half of the distance, мына жер 20 сантиметр болса, мына жер 40 болса, дәл жартысына түсіп тұр, да? Minus 4.5 joulesқа түсіп тұр. And how does the potential energy change дейді? Яғни бізге potential energy change табу керек, өзгерісін табу керек. So change болған үшін, I have to write the delta of potential energy. So that's EP2, potential energy at second point minus potential energy at first point, sorry. So what I have, minus 4.5 joules, and let me raise the unit, I don't need it. Minus 4.5. And of course, I'll have here minus, and in brakes, I have minus 9. So that will convert to plus, no plus pocketed. So I'll have 4.5 joules. Yani өзгерісі 4,5 joules. By the way, негізі механикада да кез келген физиканың разделында бөлімінде мынандай айтылады. The work done, атқарылған жұмыс да, the work done is equal to the change in potential energy. И вообще, по идее, change in energy тең. Энергияның ауысуына атқарылған жұмыс тең. Бізде онда work done, по идее, 4,5 joule. Но не деген сөз? Ол мынандай деген сөз, біреуі позитив, біреуі негатив болған үшін екеуі бір-біріне тартылады негіз. Егер біз бұл системаны жібере салсақ, басында қараңдар минус 9 joules болған. Ол не деген сөз? Яғни бұлар минус болған үшін мыналар өздері бір-біріне тартылады дейді. То есть біз ешқандай ешнәрсе атқаруымызға керек емес, олар өзіне тартылып бір-біріне соқтығысады, по идее. Ал бірақ біз оларды 40 сантиметрге апару үшін белгілі бір жұмыс атқару керекпіз. Ол жұмыс қандай болып шықты бізде? Minus 4.5 minus 9, and we'll have 4.5 joules. Бірақ мына жерде бізде атқарылған жұмыс плюс болып шықты. Ол не деген сөз? Мыналарды ажырату үшін да, былай 40 сантиметрге апарып салу үшін, бұл жұмысты біз жасауымыз керек. Яғни система өздігінен жасай алмайды оны. Біз тартқандан кезде, егер біз жібере салатын болсақ, онда өздері бүйтіп соқтығысып қалушы еді. Сол үшін біз қиналамыз деген сөз ғой. Мынаны бүйтіп ажыратып, мынаны ары қарай апару үшін белгілі бір жұмысты бірақ біз жасау керекпіз. Егер мынау минус шыққанда, допустим, мыналардың біреуі плюс болса, онда мынау плюс 9 болушы еді, мынау плюс 4.5, онда 4.5 minus 9 деуші едік, онда плюс болушы еді, мынау minus 4.5 деген болушы еді. Онда бұл деген сөз, егер екеуі де позитив болса, біз оны жібере салсақ, онда өзі-ақ мына жерге бара алады деген сөз. Біздің жұмыс атқаруымызға керек емес деген сөз. Түсінікті да? We don't have to do any work here. If we have a positive work done, and the change in energy is positive, it means that we should do this work. Sorry. But if we have minus sign here, it means that the system will do it its own. Өзі-ақ істей алады деген сөз. Біздің көмегіміз керек емес деген сөз. Мынау түсінікті да разницасын? Бір плюс шыққанда, бір минус шыққанда. Yeah. Окей. Мынаны жазып алдыңдар ма? Өте берейін ба? May I pass? Yeah. Okay, thanks. Now, suppose that I have the triangle here with the side of R. It's called as isosceles triangle. Бүкіл нелері бірдей. And the charge, as you see here, I have plus Q, and minus 2Q. Осындай бір нелерім бар. Триангылдарым бар. Біріншіден, осы трианглды дәл солай қып, солай орнатсам, қалай болады? And if I have here R, and R. So I'll have here Q minus 2Q plus Q. Мына жерде арасы дәл сондай R болып қала берсін. Яғни мына треугольниктен, яғни үшбұрыштан, from a triangle system to convert it in a collinear system. Яғни мынау коллинеарлы системаға бір сызықтағы системаға алып келу үшін қаншама жұмыс атқаруым керек? Сол сұрақ. What should be the work done in order to separate the triangle and line up on the same line? So that will be collinear
and minus 2 Q charge will be in the middle, in the midpoint of the system. Сол үшін қанша жұмыс атқаруым керек? Мынау неге қатысы бар? Әрине электрик филдқа қатысы жоқ. Біз мына өтіп жатқан тақырыпқа қатысы бар. Electric potential energy. Енді біз мына жерде нені есептеу керекпіз? Бірінші, мына жердегі total energy де есептейсіңдер. Electric potential energy 1 total де қойын мына жерге. Және осы жердегі electric potential energy 2 total. Яғни мына жерде толық энергияны есептейсіңдер. Соны екеуінің айырмашылығы не болады? Бізге work done-ға тең болады. Бірақ potential energy болу үшін екі charge болу керек. Түсінікті, да? Екі charge деген қалай ол? То есть, мына жердегі бірінші энергияны есептеу үшін, in order to calculate the potential energy in a triangle, what you have to do? You have to calculate the energy between these two charges. Мына екеуінің арасында есептейсіңдер. Between these two and between these two. Түсінікті, да? То есть, яғни парна есептеу керек. Яғни үшеуін бірге бір формула қоссап, K times Q1, Q2, Q3 деп есептей алмайсың. So, I mean, the potential energy at first triangle will be the sum of three potential energies. Potential energy 1, potential energy 2, and potential energy 3. Түсінікті, да? Дәл солай мына жерде да. Ал есептеп көріңдер, let's give for this question as 3 minutes and we'll see later. Мына жерде қарасандар нелер жоқ, сандар жоқ. Тек қана немен есептейсіңдер, әріптермен есептейсіңдер. Мысалы, біріншісін есептеген кезде let it be energy, potential energy 1. So the potential energy 1 will be K times minus 2Q. Сол үшін мына жерге сразу minus істей салайын. Minus 2Q times Q equal positive over R. Сонда менде не болады? Энергия не болады? Minus 2KQ squared over R дей салам. Мынау менде potential energy 1. То есть мына екеуінің арасындағы энергиям сондай. Ал есептеңдер, let's calculate it. I'll give 3 minutes for this. By the way, this is the last question.
Жеті. I don't know, please send it to private. Фото түсіріп, private WhatsApp-қа жібере бер. Личкаға жібере бер. Окей, есеп шығарып жатқандар жаза беріңдер, жібере берсеңдер болады. Let me write it here. By the way, the potential energy 2, electric potential energy, in the second part here, I mean, not second part, in the second side here, of course, will be the same as this one. Мынаған тең болады. That will be equal to the potential energy 1, and that is minus 2kq square over r. And the potential energy 3, of course, it will be a bit different because I have the same charge from both sides here, and the distance is r, and they are both positive. So I'll have here k times q square over r, but it will be positive. Now the total potential energy here, at first, I mean, shape here that I have triangle here, minus 2q square, kq square over r, minus 2kq square over r, and plus kq square over r. So that will be here, you see, minus 4 and plus 1, minus 3. So that will be minus 3kq square over r. Now I have to calculate the second part, of course. Second part. So the second part is here now. They are collinear on the same line. Electric potential energy between these two. Плюс Q'dan плюс Q'ға дейін 2R болмай ма? Қай жерде? Қазір potential energy 1 деп prime деп есептейін. Between these two. Ну, типа там электро potential. Қазір көресің мына жерде. Potential energy prime. So I'll have here k minus again 2kq squared over r. Мынаны есептеумен керек емес. Дәл сондай, мына жердегі де дәл сондай. E potential energy 2 prime деп қойын. Minus kq square over r. Дәл сондай. Бірақ, now potential energy 3 prime енді өзгеріп кетеді. Неге? Өйткені екеуінің арасы жаңа сұңғыл айтты да 2r-ға тең. Сол үшін менде kq square over 2r болады. То есть мына жерде менде 4 minus 4. Indeed here I have minus 4 and here I have 1.5. Yani жарты бар. Minus 4 plus 1 over 2. That will be, so potential energy total. At second case here, I'll have minus 3.5 kq square over r. So the work done, of course, will be equal to potential energy 2 total minus potential energy 1 total. I'll have here minus 3.5 kq square over r and minus, by the way, minus 3 kq square over r. Мынау менде плюс болып кетеді да, онда не болады? Minus 0.5 kq square over r. Мына жердегі минусым нені көрсетеді? Мына жердегі минус шыққан не көрсетеді? Кім айтады? Не көрсетеді? Минус шыққан нені көрсетеді? Болмағанын ба? Бір минут. Нені көрсетеді?
блок болмаған. Наоборот, ол зарядка типа. Егер мына жерде менде плюс болса, онда мына системаны біз орнату керек боламыз. Ал мына жердегі минус, егер біз олар жіберсек, олар и так та осындай системаға өздері бара алады. Мына система өзі жүйе, өзі мына жұмысты атқара алады деген сөз. So the work done by the system, not by us. Мен бүйтіп мына жерге жазып қояйын. Work done by system. Яғни қайтадан айтам, егер плюс шығатын болса, біз істеген боламыз. Егер минус болса, онда система, яғни жүйе өзі істейді. Соны не деп айтады мына жерде? Work done by system. If the answer is negative, it means that the work done by system. If it's positive, inversely, the work should be done by us. Енді summary-ді кім айтып еді бүгін? Summary for this lesson should be made by Айдос and Ұлықбек. Екеуінің біреу бар ма? Бар ма, жоқ па? Okay, let's go today. If we don't have them, олар жоқ болса, онда жалғастырам. То есть бітірем мынаны. Болды, я? Thank you. Ағай, мен айтам болмын summary? Айта бер. Сұңғыла сен ба? Yeah. Okay, please. Yesterday's lesson we learned about electric potential energy. Not and, yesterday's, today's lesson. Today's lesson. Of course, yeah. If parallel lines mean that electric field is uniform. Uniform. Is uniform. Mhm. Force applied to positive charges is in the same direction with electric potential. Same. If force applied to electric field. Force applied to negative charges is applied to negative charges is in opposite direction with electric field. What about the electric potential energy? When you calculate electric potential, you have to keep in mind the signs of charges. If you are distance longer, so for like charges. Okay. So in order to calculate the work done, you have to find the change in electric potential energy, and you find the work done if you change the places of the charges here. Simple? Yeah. By the way, summary жасаған кезде Сұңғыла сен менің сөздерімді ғана айтып жатсың ғой? Өзің бір нәрсе қосу керексің ғой? Мен жаздырған нәрселерімді айтып жатсың ғой? Өз сөзімен айтсайшы. Okay, thank you. Let's call it a day. Жақсы, рахмет бәріне.